learn more about how vision affects our daily lives? Well, this is a great segment for you because that includes vision in the classroom, women in medicine, and careers for the visually impaired, and much more. Each week, you can be fascinated by topics that include and branch beyond medicine, provided by the PCVI Network. Tune in on Sundays at 3 p.m. on Facebook and YouTube. You can also search PCVI Network and the channel will appear on the search. New and exciting episodes hosted by Jolene Aristide will be posted weekly. You won't want to miss this. Trust me. We'll see you then. Hello everyone, thank you so much for tuning in again and into the series of Vision in the Classroom. Now today we're going to talk about homeschool. Yay! Every child's favorite thing to talk about and every parent's worst nightmare for some of us. Now there has actually been quite some stir about homeschooling and whether you should take your child to an actual public institution, private, or homeschool them. So now, there are different reasons why some people might homeschool their children. It may be for religious reasons, or because you don't like the school environment that's around your area, or if you would just like to be very hands-on in your child's life in general. Now, a child who has a visual impairment, however, that could be another reason as to why you would decide to homeschool your child. So, are you the person that's thinking about homeschooling your child? Or are you already homeschooling your child? And are you homeschooling them because they have a visual impairment or some type of disability, or just because you want to be hands-on in your child's academics? Or do you know of someone who is homeschooling their child also? Maybe a close friend or a relative or a distant relative, whatever it may be. You guys got to tune in and turn up that volume because we're going to go through some knowledge points today about how to homeschool your child if they have visual impairments or if you can sense that they are struggling with their sight. So, there are children with visual impairments that unfortunately it does affect their academic life, and it also, as I have said in another segment, it also affects their confidence as well. So there are various amounts of education and things and resources that you can read upon to help bolster your homeschool curriculum. But it's so critical, so important that whenever you do start to decide to homeschool your child and you start that curriculum, the first thing you need to do is get your child in for an eye exam, just like you would if you would take them to a public institution or a private institution. It's important that they start off with a good foot forward, being that they have a clean bill of health, physical, and as well as their eyes. Your eye is the most vital organ in your body besides the heart, obviously. And it's so imminent now that children be at their best in order to absorb all of the information that they need in order to progress in each level. Now, I'm not going to go into the details of actual curriculum, but I just want to make it extremely eminent that you take your child to get this eye exam, because you might surprise yourself with the child having the need to have corrective lenses, or maybe they need to sit up closer to devices and read with larger fonts than you anticipated. It can be quite surprising, and I've even seen when parents come in and they think that their child sees perfectly fine, and they go in for the exam, and all of a sudden they notice that the child actually doesn't have 20/20 vision. And guess what? That's okay, because not everybody is perfect, and especially when it comes to your eyesight, you just want your child to be at their best. So again,
Very important that you go ahead and do that. So, comfortability. When it comes to homeschooling your child, especially who has a visual impairment, you want them to be comfortable. They're already in a setting where they're not really sure what's going to happen, especially if they're homeschooled by someone, a parent that they're just accustomed to, versus a teacher that they don't really see at home. So you are not only the teacher, but you're also the parent. So you want to make that environment comfortable. Now, someone with a visual impairment, they might want to, you need to be able to allow them to pick a spot in which they're comfortable to sit. Okay? So to make their environment conducive in which they can learn better. Also, you want to use markers that have a dark color. If you're the type of at-home homeschooler that uses a whiteboard versus a chalkboard, I know whiteboards are more inexpensive, but if you decide to use a whiteboard, just use a darker color, because on the white it's more of a contrast, so the student can see better and can see more. Because unfortunately, students with visual impairments, they have a harder time of recognizing shapes and color contrasts and reading words and letters. All of those things are an issue. So you want to set them in a place where they're going to be able to understand everything you're writing. And also, as you're writing, make sure that you read aloud everything that you're writing on that board. Whether it's a letter, a word, whatever it is, make sure you read it aloud. So not only can your student see it, but they can also hear it. And that hearing just validates what they're already seeing. And that gives them a higher level of comfortability so that they can match whatever they're seeing to what they're hearing. Another thing is, in terms of comfortability, go at their pace. So unfortunately, with a student who has visual impairments, they might read a little bit slower because they might need a magnification, a certain computer magnification, or a smart scanner that actually takes documents and transitions them into sight into audio. So that's a little bit of a process for them. And since they're already, if you're homeschooling someone that's already young, it might take them a little bit more time to get adapted to that setting. So you want to go at their pace and really just be keen to what they need in terms of visual impairment needs, and also as your child or someone who's close to you that you're homeschooling. Homeschool is not all bad, especially for someone who has a visual impairment. It can be challenging, yes, but it can definitely be doable. So don't shy away from doing that for your child. If that's what you feel the urge to do, I say go ahead and do it. I think it's a great thing, and I think that it's a great sacrifice. And you might notice that it actually has more benefits than if your child was in an institution. Now, that is up to you, but I'm just letting you know to be more aware if you are homeschooling and your child has a visual impairment, just to be more keen to their needs. So not only did we talk about the whiteboard and them being able to pick their seats, you can also use audio textbooks. Audio textbooks are great, I'm telling you. Even I use them, and they are a great tool for someone who does have a visual impairment, that they can just hear the words, not only see them, but hear them and match that with what they're seeing, just to validate the knowledge that's coming into their brain and processing, okay? So especially as children that are young, that are learning, let's say you want to teach them a different language, that's awesome. But audio textbooks would be great for someone who has a visual impairment, for a different language. You want to teach them French, Spanish, German, whatever your heart desires, they're great. Also, for anyone who wants to teach their child math or anything like that, you can use a smart scanner or a smart reader that will take those documents and translate them into speech. So there are many, many tools for you to use as a homeschooler that loves to homeschool their child who happens to have a visual impairment, whether it be actual vision loss or low vision, or a child who just needs a little bit more help in their sight and needs a little nudge every now and then.
So these are all great things that you can use to help with your homeschooling curriculum. And like I said before, the first thing you need to do is get them into that eye exam, just as if you would if you were taking them to a public institution or a private institution. There is no difference. The only thing that matters is that your homeschooler is happy and learning. So all of that we can take away is being keen to the child and learning how they learn. Actually, there has been a huge increase in the amount of students being homeschooled since 2013. According to the U.S. Department of Education, there's a 61.8%, yes, 61.8% increase in students being homeschooled from 2003 up until 2006, up until 2019, excuse me. That's a huge increase. So there are a lot more people that have decided to homeschool their child. And if that's you, and you have noticed that your child is struggling with sight, please go ahead and get them that eye exam and get them the help and care that they need, whether it's a touch typing course that, or a computer skills course that they have to take in order to better learn and better translate those words that they can't see into knowledge. So those are great tools because they use a multi-sensory approach that actually combines audio and tactile learning. How cool is that? You can literally combine audio and tactile learning. Technology now is so multifaceted, and it's so amazing that even someone who might be on the track to losing sight at a young age can still learn as fast and can still progress as a student who doesn't have an impairment. So again, I just want to reiterate that being keen to your child as a homeschooler is so important. You need to make sure your child has that exam. You need to be able to monitor their progress also, and be able to make sure that they're getting that knowledge that they need, whether they have an impairment or not. Because honestly, your impairment doesn't impair your mind, okay? So whatever you do, it is all for the benefit of yourself. So just keep that in mind and your family. And if you do decide to homeschool your child and you have different questions and you have different things if you just want to talk about it, you can also contact the Print Center via phone. You can call or you can message on Facebook and Instagram, and we'll go ahead and put that in at the end of the segment. But just know that there are other people who are homeschooling their children, and there are also other people that are homeschooling their children that have visual impairments that I've also seen. So you're not alone. Trust me. I know it's a battle, but it's a battle that you can win, and you will win. And your child will be successful no matter what, as long as you keep their needs at first and you keep them comfortable, and all of those things that we have discussed in the segment are at peak, you will have no problems. Trust me. So like I said, if you have any questions, shoot us a call, shoot us a message. Thank you so much for tuning in today. It's really nice to see all of you guys. And again, if you have any questions, just message us. Thank you so much. Have a great day. Did you want to learn more about how vision affects our daily lives? Well, this is a great segment for you because that includes vision in the classroom, women in medicine, and careers for the visually impaired, and much more. Each week, you can be fascinated by topics that include and branch beyond medicine, provided by the PCVI Network. Tune in on Sundays at 3 p.m. on Facebook and YouTube. You can also search PCVI Network and the channel will appear on the search. New and exciting episodes hosted by Jolene Aristide will be posted weekly. You won't want to miss this. Trust me. We'll see you then.
Souple, mandez pour moi si c'est ici qui c'est PCVI 550 West Merrick Road, Valley Stream, New York 11581. Nous traitons. Oui, nous café sa famille. Oui, nous café sa amis. Oui, nous café sa famille. Oui, nous café ça. C'est glauque comme fait nager. Ou ka tete? Oui, nous café sa famille. Oui, nous café ça. Nous café ouais. Cataracte fait pas ka ouais ko sou ka tete? Nous café ça. Depuis cycle la prend, m'pa ouais bénanger comme si ou tout. Tension j'aime toujours à monter descendre. Nous café ça. Nous capable? Pas gros côté opération ouais. Qu'on y a là ou possède depuis vin là bon. Oui, nous café Reste ça. dans tout posé. La journée mouais. Depuis l'angélisme pas rien. Ou ka tete? Nous café ça. Nous café ouais. Depuis au monde devant moi mosso pas un mosso. Café ça. Comme si tout bon nous ka tete? Nous café ouais. Eh ben nous même ça nous ici. Nous café ça. C'est vrai. Nous café ouais. Bon ça nous y est depuis m'vini là. Ma point. Téléphone nan c'est 516 238 50. Et fait des agressions sur quelques étudiants. Et puis, bah, la télé finie, Même je dis non, caser Internet, monsieur. Bon, case clinique, j'aime expliquer là, pas une clinique qui case. Je pense que ça, c'est une stratégie tout que nous avons utilisé. J'aime dire là, nous avons juste monté comme d'habitude. Donc, on réunit, nous avons juste allé, nous avons essayé de rejoindre doyen. Mais malheureusement, c'était sécurité. On nous connaît, la sécurité a tiré pour, nous ne pouvons pas arrêter indifférent, nous avons essayé de faire tout. Mais ce n'est pas parce que nous-mêmes nous sommes montés avec intensité. Je dis, qu'est-ce que nous proposons pour que ça résolve? Bon, proposition que nous faisons, d'abord, on a félicité les responsables et qui sortit depuis lundi et dimanche, dans comme ça que l'école a rebalancé. Et nous-mêmes, tous étudiants, au cas où les étudiants venus, mais malheureusement, eux-mêmes, ils juste sont réouverture sur la forme. Je me parle sur la forme. C'est seulement de l'eau avec courant qui retourne à la normale. Mais pas les professeurs, ils parlent les professeurs, même qui l'a voulu les professeurs, parlent les professeurs, pas une démarche qui fait et nous avons gardé qui n'est pas prise dans l'espace là du tout. Jusqu'à présent, nous avons essayé une réouverture sur la forme. Dans la faculté, chaque année, il faut une nouvelle cohorte. Chaque année, traditionnellement, nous devons une nouvelle cohorte. Mais année ça, étudiants ont été avec des paroles qu'on ne croit pas crédibles, d'accord? Et puis, même pour le contrôle des concours, d'accord? Il dit aussi un protocole d'accord. Il va dire aussi un protocole d'accord avec doyen. Immédiatement aussi un protocole avec doyen ou ensemble de professeurs qui ne sont pas contents. Parce que les étudiants autour, ils ont les conflits d'intérêts. Il y a des professeurs dans les facs, il y a des petits familles, même si dans le concours d'admission, des fois, il y a fait inscription, il y a passé sur l'autre monde avec des amis, avec ménage. Donc, le professeur a estimé que les étudiants ne sont pas aussi crédibles pour un contrôle, pour un concours d'examen et en faculté. Mon conseil exécutif qui vous décide pour faculté, c'est des cadres. Donc c'est comme ça. Nous sommes d'accord pour étudiants au gain par eux, parce que depuis longtemps, nous toujours participé dans sa observation, je concours là. Nous toujours participé tout dans la vérification note, faire croisement pour elle, si pas comme on comprend ça là, mais on te dit que question examen, c'est professeur qui baille. Et comme nous ne sommes pas d'accord ça, et puis le professeur n'est pas d'accord avec le protocole là, il a continué le processus là, j'en ai. Depuis le 2 septembre, il y a une équipe professeur qui est dans la salle, un petit genre confidentiel, pour choisir l'examen, et puis un groupe d'étudiants. Bien dit, un groupe d'étudiants. Ce n'est pas tout étudiant, on ne peut pas accuser, venir séquestrer le professeur ça. Immédiatement, le professeur ça va fâché, d'accord? Nous avons pris des mesures qui s'est fermé faculté temporairement pour essayer de résoudre la crise. Et puis les étudiants ont senti fâchés, ils disent qu'on n'y a pas fait
ils ferment la faculté, ils montent dans la clinique pour tout, ils crasent et clinique. D'accord? Donc ça te fait opinion publique là, on dit genre, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la faculté à résoudre. Nous avons discuté après ça avec mon professeur qui est dans le concours d'admission. Il dit qu'il faut nous répondre au processus là, donc il faut une nouvelle faculté. Et puis ça fait lundi 9, nous réouvrir la faculté de médecine. Donc c'est dans le point ça, nous sommes dans la crise là. Et sous un pile professeur dans la société, nous créons une commission de facilitation qui vient pour rencontrer tout acteur dans la crise là. De professeurs dans la faculté, nous prenons différentes tendances, d'accord? Et nous avons produit un rapport, si c'est des canards qui sont fautifs, si il y a une fuite vraiment, si nous prenons pour demander des sanctions pour nous, des sanctions éthiques, même des missions même, mais si c'est étudiant autour qui va menti, qui va manipulation, pour gagner des mesures qui prennent comme ça. Par exemple, qui mesure par exemple? Non, il faut que décider, c'est pas moi qui vais décider, mais des conflits ça des fois qui aller. Des fois il fait pas en session de vacances, il y a plusieurs mesures. Il y a dans l'aide d'excuses, il y a plusieurs mesures qui commandent. Si effectivement que c'est eux qui fautifs, mais si c'est nous fautifs tout, nous sommes prêts pour nous tirer les conséquences de ça. Mais dans je t'ai parlé avec étudiants sérieux, je veux dire qui bon nous. Non, pourquoi vraiment bien je t'ai parlé avec étudiants? D'accord, nous faculté, d'accord. Et un professeur qui peut venir, il a deux raisons, d'accord. Une raison, il peut se sentir en sécurité, mais l'autre qui dit à cause du problème gaz là, il peut avoir moyen pour venir, mais immédiatement il a venu. Voilà, c'est ça. Pour les étudiants, nous ne pouvons vraiment parler avec, d'accord, nous quitter ça avec la commission de facilitation pour aplanir les zones, peut-être si pour rencontrer avec. Mais c'est toutefois, est-ce que nous prendre cet examen ou bien? Oh, nécessairement. Parce que ça pour nous connaître, c'est que la faculté de médecine, nous avons un processus d'accréditation. Le processus d'accréditation, il y a plusieurs volets là-dedans. Mon volet évaluation interne, pour tout ça, pas ajuster la carte, ajuster le contour. Et puis, en 2020, nous avons demandé l'évaluation externe. D'accord? Donc, on a une réunion dans AUF sur ça. Donc, si nous pas fait ça, si nous quittons nous pas un cohorte, nous quittons ces étudiants qui ont décidé, on va toujours gagner des autres, nous pas bien accréditation. Même je dis le docteur Prince Lebois, peut-être était passé matching, et étudiants par nous pas passer à partir de 2023. Ça va passer là. Question accréditation, il commence par go quelques séries. Nous très avancés, c'est peut-être avancement qui fait commencer un problème parce que l'accréditation dans une nouvelle conception des choses. Par exemple, on va l'étudiant va d'accord par exemple. Pendant une crise là avec doyen sur le concours d'admission, il commence à préparer l'autre crise écrite. Ces questions, par contre, ce que l'université fait, et ou pas doué, pas son cours. Vous comprenez? Ok. Sur mon cursus, il y a 20 cours, il faut passer tout le cours. D'accord. Donc, on a faculté de médecine, nous avons un système, il y a ça accumulatif. Ou font moyenne, 65 et vous passez. Mais si vous ne pas passer chirurgie, si vous ne pas passer biologie, vous quittez le constat. Mais plusieurs universités ont demandé nous, ça va alors, on va commencer là, nous obligés à ajuster nous. Et peut-être que les étudiants ont peur, ils peuvent tout changement ça capter sur peut-être professeur autour parce qu'on a une nouvelle façon d'enseigner, ils ont une nouvelle façon d'évaluation et puis étudiants qui évaluent autour. Donc c'est tout ajustement ça au fait que le climat pas serein du tout. Ah ok. Mais nous pour question accréditation, nous même ici nous très avancé là-dedans. Oui, nous très avancé parce que nous avons un projet ensemble avec l'Université Montréal, Université Laval et puis Agence universitaire de la francophonie qui accompagne. Pour nous installer l'évaluation interne et très prochainement nous allons lancer l'évaluation externe côté mon agence d'accréditation qui est le CIPMEF. D'accord? C'est ensemble de commissions université francophonie qui mettaient ensemble, qui créent et puis c'est là où on va faire deux mains donc nous assez avancé. Ok. C'est pour le moment des fois ici toujours moins instabilité. Donc, pour crise, ça, on devait le faire concours depuis 30 septembre, par exemple. Pour promotion, commencer le 1er octobre, mais on a nous beaucoup même bien date pour l'admission. Mais pour le grand public là, capter nous là, il faut expliquer qui ça, qui accréditation. Accréditation, c'est un peu.
toute faculté de médecine dans le, d'accord? Nous divisé en deux catégories, une faculté dans le pays nord, ça veut dire États-Unis, Canada, en France, une faculté dans le pays sud. Nous avons dit le pays Afrique, Haïti, par exemple. D'accord? Vous remarquez qu'il y a certaines différences dans la formation. D'accord? Parce que vous connaissez, par exemple, plus fort médecin, il y a plus de médecins haïtiens qui sont formés dans la faculté de New York que Port-au-Prince. D'accord? Les médecins ont appelé des fois à faire ça mobilité. Donc, ils voulaient que toute faculté de médecine ait la même base d'enseignement pour ne pas de disparité dans la formation. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, les États-Unis admettent médecins étrangers. Vous entendez-moi? Mais médecins étrangers, ça, il faut le passer au examen et les matching. D'accord? Ça va? Ok? Mais au moins, par exemple, à partir de 2023, ça va? Si médecin pas sorti dans faculté qui accrédité, médecin pas qu'à passer examen pour entrer dans le système pour faire résidence. Pour les États-Unis, c'est mettre le monde, ils reçoivent pas de tous côtés. Ça veut créer un marché pressé de tous côtés pour toute faculté accréditée. Et il y a une agence mondiale, d'accord, qui était toujours accréditée, faculté américaine et nord-américaine, ça dans la transition. Et au fur et à mesure, il y a l'autre agence régionale, il y a une dans les Caraïbes, il y a une en Afrique, et il y a une pour faculté francophone qui créait, il y a des critères, il y a 12 points, il dit 12 points ça, il faut respecter pour accréditer. Le constat auprès, on inscrit, et puis quand la délégation vient, d'accord, ils font audit, ils regardent, ils disent faculté là accrédité. Si faculté là accrédité, étudiant pour bien ça relève à mobilité, il doit passer dans la machine, il doit aller en formation à l'étranger, il doit aller en Asie. Si vous pas accrédité, il faut commencer le processus là. Et là, l'accréditation n'est pas éternelle, c'est pour 8 ans. D'accord. Exposition tout pour au fur et à mesure pour nous retourner à la normale. Nous avons une commission réunie, de bagages comme ça, peut-être après des discussions avec les étudiants, d'accord. Et puis très prochainement, nous avons une nouvelle date pour l'admission, d'accord. Simplement, nous avons des canaux, nous pas autorité, nous pas la gueule dans la rue, n'importe nous que l'idée a passé dans la tête. Did you want to learn more about how vision affects our daily lives? Well, this is a great segment for you because that includes vision in the classroom, women in medicine, and careers for the visually impaired, and much more. Each week, you can be fascinated by topics that include and branch beyond medicine, provided by the PCVI Network. Tune in on Sundays at 3 p.m. on Facebook and YouTube. You can also search PCVI Network and the channel will appear on the search. New and exciting episodes hosted by Jolene Aristide will be posted weekly. You won't want to miss this.